Family Tree Channel. Откровенные разговоры с экспертами. Доброе утро, все, кто к нам сейчас присоединился. Лично для меня, Анастасия Изюмская, основателя проекта Family Tree, это утро действительно доброе, потому что у меня сегодня удивительный собеседник. Я прям сразу его представлю. Это новозеландский психолог, автор бестселлеров, которые вышли в том числе на русском языке, Найджел Латта. Добрый вечер, Найджел. Good morning. Good morning, everybody. Those who have just joined us, I'm Anastasia Izumska, and I'm the author of the project Family Tree. And actually, this morning is really good for me, as I have an amazing interlocutor, and I will introduce him right away. He's from New Zealand, and he's the author of several bestsellers. Some of them were translated into Russian. Good evening, Найджел. Good evening. Полину представлю, которая помогает нам сегодня в нашем общении. И поскольку наш эфир в силу перевода будет в 2 раза короче, хотя он и продлится час, советую не откладывать и задавать ваши вопросы всех зрителей, которые сейчас нас смотрят. And so I would also like to introduce Polina, the interpreter who will help us today. And as our online series will be 2 times shorter as there will be translation, I encourage everybody not to postpone their questions and be very active. Для меня, конечно, удивительно, хотя я хорошо учила географию в школе, что где-то сейчас вечер и осень. Actually, even though I learned geography at school, it's amazing for me that somewhere it's evening now and it's autumn. Как у вас погода? How's about the weather in New Zealand? Well, actually, it's been terrible. We had a massive storm and half of the city lost power. So in my house, we have no power. So we're back to cooking over fire. The weather's been terrible. На самом деле погода отвратительная. У нас недавно прошла буря, и полгорода осталось без света. Как раз-таки в моем доме света нет, и мы практически, как пещерные люди, готовим на костре. То есть нам удивительным образом повезло, что наша сегодняшняя встреча все-таки состоялась, несмотря на непогоду. And so we are lucky that our meeting is actually taking place even in spite of the storm. Yeah. Да, совершенно верно. Давайте перейдем к вопросам. Кажется, что вы первый психолог, который заявил в популярной литературе о том, что дети могут раздражать, и это нормально. You seem to be the first psychologist that has stated in the popular literature that children can annoy parents and that it's normal. Это личный опыт? Is it your personal experience? Yeah, I have 2 boys, and they're older now. They're 18 and 15, but they seriously annoyed me a lot of the time. You know, it's like children. We love them, and they are very dear to us, but they are super annoying a lot of the time. Почему так происходит? У меня 2 мальчика, им сейчас, конечно, больше лет, 18 и 15, но они, конечно, очень часто меня раздражали. Да, мы любим их, конечно, и у них есть они совершенно особенные, но они очень часто нас сильно раздражают. So why does it happen? I just think actually children are annoying. I think that's what it is. I remember when my son was 5. It had been a terrible night, and I remember just lying down on my bed with this pounding feeling like my head literally was going to explode just with anger and frustration. I just think raising kids is hard, and they can be annoying because you just want them to be grown-ups, but they're not. На самом деле дети просто по природе своей раздражают. Я помню однажды, когда моему сыну было 5, мы провели ужасную ночь, и я помню это ощущение, когда я лежал в
кровати, и у меня такая была пульсация в висках, что я думала, голова разорвется от злости и от раздражения. На самом деле воспитывать детей очень сложно, и они нас раздражают, потому что мы хотим, чтобы они были взрослыми и вели себя соответствующе, а они этого не делают. То есть проблема в ожиданиях, о том, что мы ждем от них того, чего они не могут. So the main issue is our expectations, that we expect them to be those who they can't be yet. Yeah, and I think the difficulty is that we get given all these messages of all of these things that we should do and all of these things that we should worry about. And so your whole time as a parent is worry and stress and aggravation. And I just don't think you need to worry about half of the things that we get told to worry about. Да, я думаю, что самая большая проблема – это что мы вбили себе в голову, что мы должны сделать, что, о чем нам нужно беспокоиться, и из-за этого мы стрессуем, и это все только усугубляет. А я думаю, что половина из тех вещей, о которых мы переживаем, на самом деле того не стоит. Но кажется, это, на ваш взгляд, это проблема отцов и детей, в принципе, поколений. Но есть ощущение, что поколение родителей до нас так не страдали вот детской природы такой непоседливой и отличной от взрослой. In your point of view, is it the generation gap issue? Because it seems that the previous generation of parents were not so annoyed by children and by the difference from us. I think a large part of it is it's things like the internet. It's the amount of information. It's that when our parents were thinking about how to toilet train us, they would ask about 4 people. Now we Google it and we get 13 million different opinions about how you should do everything. And so, of course, it's confusing and worrying. Я думаю, что основная часть из этих отличий заключается в том, что у нас есть интернет, потому что у нас слишком большое количество информации. Те родители, которые принадлежат предыдущему поколению, могли спросить, посоветоваться, например, с 4 людьми в каком-то вопросе. А сейчас мы получаем миллионы мнений, и, конечно, это все сбивает с толку. Во всем виноват Google. So Google is to blame. Google's to blame for everything. I think it's paradoxically the problem is people like me. Are there all these experts always telling people how to raise their kids, and some of them seem to be saying completely the opposite things to other people. And so, how do you find out what you really should be doing when there's so many experts telling you what to do? Нет, люди тоже, конечно, виноваты, потому что все считают парадоксальным образом себя экспертами. Все знают, как воспитывать детей. И очень часто к нам приходят совершенно расходящиеся мнения. И как понять, что действительно правильно, а что нет? Так как понять? So how do we understand? Well, I think the most important thing is this. It's good to ask for advice and things, but I think anyone who tells you that if you don't raise your children their way, that if you don't do what they say, your children will somehow be damaged, those are the people you need to be careful of, because it is really hard to damage children. You have to work at it really hard to mess your kids up. На самом деле, конечно, нормально спрашивать совета, но я думаю, что самое важное делать вот что. Если люди говорят вам, что если вы не будете воспитывать детей так, как они сказали, то они в итоге получат какой-то вред от этого воспитания, надо избегать таких людей, потому что очень сложно навредить ребенку, надо очень для этого постараться. Есть вопросы от наших зрителей. Мария Десятого. В своих книгах вы рекомендуете довольно жесткие методы, например, лестницу судного дня. Как ваши взрослые дети сейчас относятся к вашим методам воспитания? И про лестницу немножечко, пусть Найджел тоже расскажет, что это за метод. There are questions from our audience. Marina Desatova asks, actually, in your books, you advise to resort to rather strict measures. For example, I refer to the doomsday staircase.
I'm sorry, I don't know how it is called in English, but actually, could you please tell us more about this doomsday staircase and how your children today, what your children today think of those methods? Yeah. So one of the most important skills for children to learn in life is self-control. And there are lots of studies all over the world that show that if the more self-control children have, the better off they are financially, the better off they are in terms of their health, the better they do in education. So self-control is a really important skill to learn. I'll stop there and let you translate that. But Начну вот с чего. Самое важное из умений для ребенка, пожалуй, это способность контролировать себя. И было проведено очень много исследований, что дети, вообще личности, которые умеют себя контролировать, больше зарабатывают, у них лучше здоровье и лучше образование. Поэтому это одно из самых важных умений, которым нужно научить ребенка. So my kind of approach is so I'm not a strict disciplinarian, and again, like the evidence is really clear that and this is from studies all over the world with all kinds of different families, the best kind of parenting style is one where you're warm and affectionate with your kids so they feel liked, but you also have rules and structure and they know what they can and can't do. И я хочу сказать, что мой подход на самом деле не такой уж и жесткий, я не принимаю какие-то жесткие дисциплинарные меры, но я знаю, что проведено очень много исследований по всему миру, и самый лучший подход к детям – это следующий. Нужно их любить, нужно к ним тепло очень относиться, чтобы они чувствовали, что их любят, но при этом должна быть четкая система правил и структура. Они должны знать, что они могут делать, а что нет. So you absolutely should kind of enjoy your kids and have fun and laugh with them and kind of have those and be warm and affectionate and all of those things. But where the ladder of doom comes in is that children are just humans and small children are humans kind of without morals. And so our job as parents is to teach them, if you do this, things go well. And if you do this other thing, things don't go so well. So kind of for me, the parenting isn't about controlling their behavior. It's about teaching them how the world works. And if you cooperate and you work with other people and you help other people, life tends to go better. If you are antisocial and you don't kind of follow the rules like everyone else does, then life isn't so good. И на самом деле нужно, чтобы дети, во-первых, чувствовали себя любимыми, и вокруг них была теплая атмосфера. Это все прекрасно, можно с ними смеяться, можно наслаждаться их обществом, но при этом, когда речь заходит про лестницу, надо помнить, что дети такие же люди, как и мы, просто они маленькие, и у них еще нет понятия о том, что хорошо и что плохо. И наша задача как родителей – научить их тому, что, например, если ты сделаешь сейчас так, то будет плохо. Или наоборот, если ты сделаешь правильно, то будет хорошо. И дело не в том, что мы должны контролировать их поведение, а мы должны научить их тому, как работает мир, как он устроен. Если, например, ты будешь помогать другим людям и будешь хорошо к ним относиться, то все будет хорошо и для тебя. А если ты будешь избегать общества и нарушать правила, то, конечно, это ничем хорошим не закончится. Что за метод, как это работает? Потому что нас смотрят не только те, кто уже прочитал книгу, но и будущие читатели. Well, actually, we are joined not only by those who have already read your book, but also by your future readers. So could you please expand a little bit about this ladder thing? Okay, so how it works is about, 20 years ago now, I was seeing a family who had tried everything and nothing was working. They tried time out and they tried sticker charts and they were having all kinds of problems and nothing was working. And so I sat down and thought about, well, when I was a kid, what's something that my parents did that I hated? And it was being sent to bed early. I hated that. I'll let you translate.
Примерно лет 20 назад я консультировала одну семью, у них были огромные проблемы с ребенком, они уже все перепробовали и просто отчаялись, не знали, что делать, ничего не помогало. И я тогда задумался, что делали мои родители, что меня раздражало больше всего. И меня раздражало, конечно, когда меня заставляли сидеть. And so how the ladder works is that your children, say if your children go to bed at 8 o'clock, then their bedtime always starts at 8 o'clock. But you have a little ladder which starts at 8 and goes down in, say, 15-minute times. And so if they do something they're not supposed to do, they lose 15 minutes off their bedtime. Or if they don't do something they are supposed to do, they lose 15 minutes off their bedtime. And they keep losing time until they're doing what they should. But what you also do is, so that means that if the time on the chart or the ladder says 4 o'clock, and it's 4 o'clock on the clock, then they have to go to bed at 4 o'clock. На самом деле лестница работает таким образом. Например, детям нужно ложиться спать в 8 вечера. Если они делают что-то не так, то они теряют 15 минут. Это, собственно, от точки отсчета 8 вечера. И если они делают, наоборот, что-то хорошее, то им прибавляется 15 минут. И так продолжается, пока они не научатся слушаться. И, например, если они потеряли время вплоть до того, что время идти спать наступает в 4 часа дня, то тогда так и надо сделать. But where I think it's really works is that they can also earn time back. So if they've lost 2 hours off their bedtime and they want to earn time back, they can do some jobs for you and earn that time back. So that means you can quickly turn them around from not listening and fighting and yelling and squabbling and not picking up their clothes and all that kind of stuff. You can turn them around, and so they will be running around asking for you to do jobs. My wife, literally, when the boys were small, have had nights where we're sitting down, drinking a cup of tea, as they're running around like crazy, trying to find jobs to do to earn back time. И если, например, ребенок потерял время, и ему придется идти в кровать раньше, то для этого предусмотрена система как бы банка времени. То есть дети могут заработать назад потерянное время. И получается, таким образом вы можете заставить их вместо криков, драк и капризов, наоборот, просить вас о чем-то, что они могут сделать, как они вам могут помочь. У меня, помню, были вечера, когда мои мальчишки бегали вокруг нас и просили нас дать им какое-нибудь задание. I think for me, the strongest thing about the ladder of doom is that it teaches children self-control. So if you put them in timeout, there's always a fight to get them to timeout. If you take away a thing from them now, there's always a fight around that. With the ladder, there's no fight. There's just the chart where the time moves up and down. And your children have to learn to stop. They have to learn to control those angry feelings and to do the things that they may not necessarily want to do. And it's that developing self-control that I think is the thing that's so helpful about the ladder of doom. И на самом деле самое сильное преимущество вот этой лестницы заключается в том, что дети действительно учатся контролировать себя. Если они знают, что есть некая таблица, где вы ведете учет времени, то они учатся как в какой-то момент остановиться, контролировать свою злость и делать то, что, возможно, им не очень хочется делать. И действительно, это самое важное в лестнице – развитие самоконтроля. Продвинутые родители в России в большинстве своем сторонники теории привязанности. Это не та, которая Болби, а уже какая-то более современная, модифицированная версия. И теория привязанности говорит родителям следующее, что проблема плохого поведения – это проблема отношений между взрослым и ребенком. Если есть устойчивая привязанность, то у ребенка включится поведение следования, и он будет хорошо себя вести и следовать тем указаниям, которые ему дает взрослый. Если эта связь нарушена, то как результат мы получим плохое поведение ребенка. Но
работать с ним нужно не через наказание, а именно через усиление привязанности со взрослым. Well, actually, the modern parents in Russia stick to the attachment theory. It's not the one that Bowlby has introduced, but a modified version of it. And actually, the theory says that bad behavior is the issue of relationships between parents and kids, between adults and kids. And so if there's this attachment between parents and kids, the kids will follow the rules and do what their parents tell them. But the bad behavior will be the result of the lack of this attachment. And people should work with their kids not through punishment, but through increasing this attachment. Ваше отношение к этому? What do you think about it? So attachment theory is based in very sound science, and it's based in good neuroscience, because children who experience parenting which is consistent and which makes them feel safe and warm, those children do much better in life than parents who don't do that. But, and I'll get to the but in a minute. На самом деле теория привязанности, она основана на, конечно, все это работает, потому что чувствуют себя в безопасности, и они чувствуют себя уверенными, потому что родители их любят. И, конечно, наоборот, если родители этого всего не показывают, в жизни приходится сложнее. Но и сейчас я расскажу, почему есть но. Да, Найджел. Полина сейчас вернется. She will come back just a second. Everything's okay. You can continue. Sure. So the problem is, if you take attachment parenting to the extremes and you say that the way that you manage all behavior is just through the relationship, and if the kids like you enough, they'll do what you say. That's not kind of how humans are. It would be a little bit like if the police said, look, we would really like it if you didn't rob banks. It'd be good. But if you do, we're not going to do anything. We're just going to be a little bit disappointed, and we're going to try to make you like us more, and you'll stop stealing money. Do you know what I mean? It's like the way the world works is that the way that our world works, your and my world works, is that there are kind of rules that take into account that humans aren't rational, and so we'll do things unless there's a consequence. Okay, just a second, Nigel. We try to find Paulina because she has full internet, and we just need a technical pause. Sure. Just 2 minutes. На самом деле, если говорить о теории привязанности, если ударяться в крайности, то получается, что на каждый тип поведения мы будем реагировать одним образом. И получается, что родители думают, если ребенок меня достаточно любит, то он сделает так, как я прошу. Но на самом деле люди устроены совершенно по-другому. Представьте себе ситуацию, что полиция, они сказали, было бы здорово, если бы то мы и будем просто вас больше любить и в надежде на то, что вы перестанете красть. Но на самом деле проблема в том, что мир устроен не так. Мой мир и вообще мир человека работает по-другому. Дело в том, что есть правила, которые учитывают нерациональное поведение человека. Мы обязательно будем нарушать эти правила, если не будет последствий. Любовь Ефимова. Несколько дней назад мне нейропсихолог порекомендовал книгу «Прежде, чем ваш ребенок сведет вас с ума», а вчера я увидела письмо о прямом эфире. Это знак. Полина, я продолжу, будет еще вопрос. Любовь Ефимова writes to us that about a few days ago she has consulted a neuroscientist and neuropsychologist,
and she was your book drives you crazy, and just after that, shortly, I saw the announcement of your lecture, so I think it's a good sign, and there will be also a question. Может быть, есть быстрый ответ, как маме научиться хулиганить? Сын очень активный, веселый шалун, а я классический пример хорошей девочки, нам сложновато друг с другом. I would like to know if there's a quick way for a mom to learn how to be mischievous, because actually my son is very active and he likes to play tricks, but I'm on the opposite. I'm a classical good girl. Yeah, so it's yeah. I mean, I think that the most important thing, like I think what's important is that you just be you with your children. So the most important thing is for your children to have an authentic and real relationship with you. And so you will fool around and joke in your own way. Your son will do it in the way that little boys do, which is a lot of probably toilet humor, and I would imagine farting, things like that. But it's just about finding little moments where you can be silly. I don't think there's a kind of a way to do it. It's just it's almost like don't be afraid to do it. You can be ridiculous with children, and they just think it's great. На самом деле, я думаю, что самое важное быть собой с вашими детьми. У вас должны быть настоящие и аутентичные отношения с детьми. Вот и все. Вы можете валять дурака по-своему, а ваш сын будет валять дурака по-своему. А если наши... Я бы сказала. Но самое главное, чтобы вы позволяли себе выглядеть смешно в глазах ребенка, потому что это заставляет их смеяться, и я не думаю, что есть какой-то способ научиться дурачиться, просто надо быть собой. Читала книгу «Сынология». Книга помогла мне более позитивно и легко относиться к воспитанию сына. Но как выжить с гиперактивным ребенком, когда уровень раздражения просто зашкаливает? I've actually read your book, Mothers Raising Sons, and it helped me to be more at ease with raising my own son. But how do I treat the hyperactive child? Because sometimes it can be so annoying, it drives me crazy. Well, so it depends. See, my thing is behavior is all about communication. So it depends what the... it's hard to say without knowing what the hyperactive is. I mean, the truth is little boys are just noisy and active, and that's kind of what they do a lot. And so some of it, I think, is you just have to switch off to some of that stuff. But also you have to put limits around when is enough. You know, I've got two boys. They were both very different, and they were both kind of noisy, and they would both fight and do all those things. But we just kind of, I just put limits around stuff that I'm happy to do and not to do. So yelling and screaming, I ain't gonna do that. It's like, it drives me crazy. So they're not gonna do that. На самом деле, конечно, самое важное про поведение – это коммуникация. И дело в том, что дети по природе своей шумят, и они очень активны. Тут даже дело не в гиперактивности. И в какой-то момент нужно просто отключиться от всего этого. Я на самом деле своим мальчикам, которые каждый вел себя по-разному, но в любом случае они оба и дрались, и шумели, и так далее, говорил, что когда-то действительно хватит, когда-то стоит прекратить. И, например, если они кричали и дрались, я просто понимал, что меня это сведет с ума, если это продолжится, и поэтому я четко им давала это понять. Как вам кажется, идея написать книгу для женщин, для мам от лица мужчины, нет ли в этом парадокса и противоречия? Don't you think that the idea of writing a book for women, for mothers, while being a man, is paradoxical? I'm a bundle of paradoxes. I think
fundamentally, I think the problem is there's too much advice on parenting, and that's what makes parenting hard. And all I do is go and write more books about it. So yeah, totally, there is that. But one of the things I tried to do in the book is talk about what's the actual evidence and what does research say? Because there's a lot of anti-mother stuff that mums are somehow bad for boys, and it's political, and it's popular. It certainly is here, and it's just wrong. It's completely wrong. And a lot of the things that people say about boys and their brains, girls and their brains, and mums, it's just wrong. So I just got annoyed at hearing this stuff and wanted to write something that would hopefully make mums feel more informed about what matters and what doesn't, and make themselves feel better about being a mum and raising a boy. На самом деле, я считаю, что самое важное, чем я занимаюсь, я пишу книги, а родителям сейчас слишком много советов вокруг. Поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Собственно, это и было основной моей идеей. Я хотел собрать различные доказательства, различные свидетельства исследований о том, что действительно важно, а что нет. Потому что сейчас очень много пишут против мам, о том, что они как-то плохо воспитывают мальчиков. Это на самом деле некая политика, и это довольно популярный факт. Но это все совершенная чушь, потому что то, что пишут про мозг мальчиков и про мозг девочек, во многом неверно. И меня это, если честно, достало, и я решил написать такую книгу в поддержку мам, в надежде, что они получат больше информации, и им станет легче быть мамами и при этом воспитывать мальчиков. Вы опирались на какие-то исследования, сами проводили исследования? Did you conduct any research, or have you found any research to back your book with? Yeah, so the whole book, what I was very careful about, particularly in the book Mothers Raising Sons, is to make sure that the research that I was quoting accurately. So I think in the back there's a kind of a list of the studies that have informed the book, because what happens a lot is that people will take a bit of science and a bit of research, and they'll misquote that and misuse that to make a point that isn't true. So a lot of the things that you hear about men's brains and women's brains, a lot of that just simply isn't true. The popular idea is that our men and women's brains are so different. It's almost like we're from different planets, and that's just not true. Our brains are far more similar than they are different. And so I'm always quite careful to make sure that I am accurately representing the science, and there are times when it changes, and so you go back and you update books because things have changed. Да, конечно, я всегда стараюсь очень точно цитировать все результаты исследований, на которые я опираюсь. Особенно в книге «Сынология» я на это обращала большое внимание. И мне кажется, в конце книги есть список тех исследований, которые я читал. И на самом деле хочется сказать, что многие люди просто берут какие-то цитаты и извращают их смысл, чтобы подогнать их под свою точку зрения, чтобы они помогли им в этом. На самом деле я считаю, что то, что говорят про мужской и женский мозг, в корне неверно. Очень много людей верят в то, что мозг мужчины и женщины настолько разный, что можно сказать, мы с разных планет. Но на самом деле наш мозг намного более, в наших мозгах намного больше сходства, чем различий. И я всегда, конечно, стараюсь быть очень точным и не отходить от научных данных. Иногда, конечно, научные данные меняются, и тогда я это цитирую в своих книгах. Вопрос от Елены. Это вопрос от Елены. Ваша жена вашим советам следует? There's another question from the audience. It's from Helen. Does your wife follow your advice?
Well, А в России говорят, нет пророка в своем отечестве. Работает ли эта формула в Новой Зеландии? Well, actually, in Russia, we say that there's no prophet in your native country. Yeah. So, does this formula also apply to New Zealand? Yeah, it does. So you're never an expert in your own home. We have the same saying. But I guess we kind of parented as a team, and we both have different ideas about things. But it's interesting. It's like on lots of things, my wife doesn't follow my advice at all. But when it comes to a lot of the parenting stuff, we do think the same. And I guess she does know that. Just like I follow her advice on things that she knows a lot about, I spent 20 years sitting in rooms with kids. And so I kind of know the things that do and don't work and the things, and it's more about the things that you should worry about. I think that we both of us would have long conversations about how to deal with specific behaviors, because every kid is different. And so you're always trying to come up with a plan about how to deal with things. But I guess one of the things that she found most helpful is that I do know what are the things that really matter and what are the things that don't. And so we didn't have to worry about a lot of the stuff that a lot of people worry about, because we kind of knew that none of that stuff matters. На самом деле, да, у нас тоже есть такая поговорка про пророка, только мы говорим, что вы не можете быть экспертом в собственном доме. На самом деле мы с женой воспитывали детей как команда. Конечно, у нас по многим вопросам разные идеи и очень много вещей в жизни, в которых моя жена моим советам не следует. Но когда речь заходит о воспитании детей, то мы очень во многом соглашаемся. Возможно, в частности, это потому, что моя жена знает, как она, естественно, знает о многих вещах в моей жизни, что я 20 лет провел в комнатах с детьми. И я, в общем-то, представляю себе, что работает с детьми, а что нет. Но на самом деле волноваться надо даже не об этом. Мы зачастую с женой вели долгие разговоры, как, например, справиться с тем или иным аспектом поведения у ребенка, потому что каждый ребенок индивидуален, и нужно разработать какой-то план, как с ним справляться. И на самом деле мы знали, что важно, а что нет. Поэтому мы о многих вещах, о которых другие люди волнуются. А еще у нас есть поговорка «сапожник без сапог». Насколько ваши методы помогли вам как родителю? Или они появились чуть позже, после того, как дети уже подросли? Actually, we have another proverb and another saying, a shoemaker without shoes. Did your methods were of any use for you when your kids grew more? Because the weird thing is, it is the shoemaker without shoes. So I would be, my oldest son, who I love dearly, who's 18 now and lovely, was really difficult for the first 10 years of his life, like super difficult. And there were many evenings where I would sit at home feeling like a total and utter failure as a parent, and that I knew nothing that was going on. And the only things that worked for me, I would either sit down and think, okay, what I say in that book about this stuff, or else the other thing that I would do is I would pretend that my family wasn't my family, it was someone's family that I was working with, and then I'd try and come up with a plan. Because when you're a parent, man, it's hard. You screw up, you make mistakes, you do things wrong, you have moments that are not good. So I've done all of that stuff. На самом деле действительно странно, получается сапожник без сапог. И хочу сказать, что мой сын, которому сейчас 18, и который вырос в прекрасного человека, первые 10 лет своей жизни был просто невыносим. С ним было очень тяжело. И я помню, были вечера, когда я чувствовал, что я ничего не стою как родитель, что это полный провал. И я даже не понимал, что делать. Тогда, когда у меня не было даже идей никаких, я представлял, что я работаю, что моя семья – это какая-то другая семья, с которой я работаю, и пытался
что-то придумать. На самом деле, как родители, мы всегда делаем ошибки и всегда заходим в тупик. Это нормально. Елена, ее смущает очень ваш совет про оставить и дать проплакаться. Опять же, в теории привязанности ребенку нужно в этот момент, когда он испытывает какие-то негативные чувства, дать опору и дать свое присутствие, показать свою поддержку, а не оставлять его одного. Yelena asks, well, she's a bit confused about your advice to leave the child alone and let them cry out, because in the theory of attachment, we know that if a child has negative feelings, the parent should lend him support, should lend him a hand, something to rely on. Yeah, so this is little babies with the crying. Это речь о маленьком ребенке? Не знаю, ее смущает, в принципе, этот совет продать проплакаться. Well, I actually don't know if that's the babies we are talking about, but this is the actual advice that is confusing about leaving the child alone and letting them cry out. So I think what's important to understand too is that over the course of my career, like I've worked with just normal mums and dads, but also I've worked with children who've experienced chronic abuse and neglect. So I've worked with some of the worst cases that we have here of children who have been abused in all kinds of ways and suffered emotional neglect and physical neglect and been taken away from their families. So I've worked with those kids. And I think where we get a little bit confused sometimes is we think that if a kid is crying or upset, that somehow this is bad and this is going to damage them. How humans develop is that we have to learn how to deal with stuff, and you have to deal with stuff that you don't like. So you have to learn to be frustrated. You have to learn to be disappointed. You have to learn to be what happens when you do stuff that you don't like, because part of how you kind of wire in self-control into your brain is through experiencing adversity, stuff you don't like. And it's through learning how to deal with stuff that you don't like that you become a more kind of a fully rounded person. So a kid being left to cry in their room or having a tantrum, there's no long-term damage that comes from that. When I was a kid, my mum used to leave us to cry in our little cot to go to sleep. And I don't hate her. And I don't bear some grudge against my mum. And that's a sample of one. But I think it's really important to draw a distinction between having a tantrum or crying in time out and neglect, like proper emotional neglect. The stuff that people do that gets their kids wrong. They're very, very different. На самом деле, самое важное понять, что я работала, например, не только с нормальными обычными семьями, мамами и папами, но также и с детьми, которых унижали, которых бросали, которых просто оставляли. И, в общем-то, дети эти действительно были травмированы как физически, так и на эмоциональном уровне. Их разлучали с семьями и так далее. И, конечно, может быть, люди смущаются, когда я даю такие советы, но дело в том, что очень важно понять. Мы почему-то считаем, что когда дети плачут, это значит, что они расстроены, и что это для них плохо, и что это как-то им навредит. Но на самом деле они таким образом развиваются, потому что нам нужно научиться справляться с теми вещами, которые нам не нравятся. Нам нужно научиться справляться с раздражением, с разочарованием. Нам нужно научиться справляться с такими вещами. И пока мы пытаемся усвоить этот механизм самоконтроля, мы как раз-таки
сталкиваемся с тем, что нам не нравится. И именно за счет этого мы этот механизм самоконтроля и развиваем. Таким образом мы становимся полноценными людьми. И поэтому, если ребенок плачет или, например, если он устраивает истерику, и мы его оставляем одного, то никакого долгосрочного вреда от этого не будет. Я помню, моя мама нас, прежде чем мы отправлялись в кровать, например, и устраивали истерики, оставляла одних, и мы спокойно в итоге проплакивались и засыпали. И я совершенно не держу на нее за это зла, я не считаю, что это было неправильно. Самое важное проводить различия между тем, что мы позволяем ребенку проплакаться, и действительно, если мы проявляем безразличие к нему. Это две разные вещи. When my son was 6, one night, he was punished for something. And he said to me, I hate you. I'm never speaking to you ever again in my life. So I wrote out a little contract. And I wrote, I, Rohan Lata, this is my son's name, will never talk to my father ever again in my life. And then I said to him, okay, I want you to sign this, because if you sign this and you never speak to me again, it is going to give me hips. I'm going to have a very quiet and peaceful life. He refused to sign it. Could you say your son's name again, please? Rohan. Я помню, хотела бы добавить еще вот такую историю. Я помню, когда моему сыну было 6, однажды вечером он был за что-то наказан, и он сидел и говорил: я тебя ненавижу, я больше никогда не буду в жизни с тобой разговаривать. И тогда я сделал вот что. Я составил небольшой контракт, написал: я, Рохан, это имя моего сына, никогда больше не буду разговаривать со своим отцом. И сказал ему: подпиши, потому что если ты это подпишешь, я знаю, что меня ждет очень тихое и спокойное будущее. Он отказался подписывать. And so I think for me, tone is really important. And so I would never want people to think I'm advocating being cold and emotionally unavailable to children or being angry at them all the time. We all get angry at them, but not all the time. What's important is that what you wrap their life in, they don't define their life in terms of I was put in time out. That was how you wrap their life is them feeling like you're on their side, and if they have problems that you will help them with that stuff, and you read stories to them, and you have dinner with them, and you talk to them, and you goof around with them, so that what they know is not, they don't think my relationship with my parent is he's this cold, aloof person who locks me in rooms. They think I did something bad, I went to time out, and then when I came out of time out, everything was fine again. And I still felt loved, and I still felt part of the family. And they have this, they know it deep inside them that no matter what happens, you're always going to be there for them, and you'll always help them. And you can do that and put down limits and punish them. На самом деле важно понимать, что даже несмотря на то, что мы наказываем детей, это не значит, что мы холодны к ним или мы не можем разделить их эмоции, когда им это нужно, или что мы злимся на них все время. Да, мы, конечно, злимся иногда на детей, но не постоянно. И это наказание, то, что мы даем им проплакаться, вовсе не определяет их жизнь, потому что дети прекрасно знают, что если у них будут какие-то проблемы, то родитель им поможет. Кроме того, родитель – это тот человек, с которым они обедают, который читает им книги на ночь, который дурачится с ними. И они прекрасно это понимают, они не думают про своего родителя. Это человек холоден ко мне, и он запирает меня в комнатах. Ребенок прекрасно знает, что он наказан за то, что сделал что-то не так. И он прекрасно знает также, что когда наказание закончится, его будут также любить, он также будет частью семьи, и всегда родитель будет рядом и всегда поможет ему, несмотря ни на что. Но при этом детей можно и нужно наказывать. Что бы вы делали, если бы ваш сын подписал этот договор? What would you have done if your son signed this contract?
that would have been fantastic. Then as soon as he came out and he said to me, can I have a glass of water? I just would have held up the contract and went, oh, sorry, mate, you can't. You signed the thing. Can't help you. Это было бы прекрасно, потому что, например, представьте, он подошел бы ко мне и попросил у меня стакан воды, а я бы протянул ему контракт и сказал: извини, ничего не могу сделать, я с тобой ты со мной не разговариваешь. А если серьезно, вы готовы были к такому повороту событий? But if we were more serious, were you prepared for this happening? No, because there's no way on earth he would have done that. Do you know what I mean? It's like, so I have enough confidence in our relationship to know that when a 6-year-old says they hate you, they don't actually hate you. And when they say they'll never talk to you again, what they actually mean is, I'm not going to talk to you from between 2 to 6 minutes, and then I'm going to talk to you again. На самом деле, я совершенно был уверен, что он этого не сделает. Это просто невозможно. Я прекрасно знаю, что 6-летний мальчик, когда он говорит, что он ненавидит тебя и что он не будет разговаривать с тобой больше никогда в жизни, на самом деле имеет в виду, что он не будет разговаривать с тобой ближайшие от 2 до 6 минут, а потом все будет нормально. Вы привели в пример, что ваша мама оставляла проплакаться, и это никак не травмировало вас, не испортило ваши отношения. В России, ну, думаю, что и не только в России, многие родители могли бы сказать: а мой папа бил меня ремнем, и вот какой прекрасный человек я вырос. А где есть границы, какие наказания допустимы, а какие нет? Well, you gave an example of your mom letting you in time out, and you said that it didn't traumatize you. In Russia, many, and I think in many other countries, some people say that, for example, my father used to punish me with a cane. And I would like to ask you, where are the boundaries of the punishment? Yeah, so I've never once in my entire career advocated smacking children, not once. Not because I think that the normal, like there's a difference between smacking a child, which is when a parent gives you a whack on the bottom with their hand, and beating a child. There's a big difference between those two things. But the reality is that what we don't know is, we know that beating children, physical abuse of children, does them huge amounts of harm. And we also know that at the other end, just a light, normal kind of parental smack, that doesn't do any long-term harm to kids. But because we don't know where the line is between what's harmful and what's not, don't do it. There are other things that work better. So I've never advocated kind of physical punishment of children because it's not very effective. I don't think it's very good for kids, and I don't think it makes parents feel very good either. На самом деле я никогда не был сторонником телесных наказаний. Во-первых, я хочу сказать, что есть очень большая разница между просто шлепком, например, ребенка, и действительно, если ребенка бить. И мы прекрасно знаем, что если над детьми физически издеваются, то это им очень-очень сильно вредит. Но поскольку мы не знаем, где граница между простым шлепком и уже физическим насилием, поскольку мы не знаем, что повредит ребенку, а что нет, я предлагаю просто воздержаться от такого, от телесных наказаний. Во-первых, мне кажется, что они неэффективны. Во-вторых, я не думаю, что ребенку это как-то поможет, да и родитель сам будет чувствовать себя неуютно. I don't see the role of a parent isn't to control children. So the reason that you teach them manners, and the reason that you teach them rules, and the reason that you teach them about sharing and how to play nice with other kids, that's not, well, I don't think it should be, about controlling their behavior. It's teaching them how to be good people in the world and how to be the kind of person that other people are going to want to be around. So it is about, manners are important, and being polite is important, and sharing is important, and caring about other people is important. So teaching them that it's not okay for you just to grab stuff off your friends and not share, because how do you think that makes them feel? So it's not always that you're telling them off. What you're teaching them is that there are some, across cultures, there are some things that are common to all people
And that's about this kind of cooperating and looking after each other. That's, for me, that's the single most important message to teach children, is that our job is to look after the little guy. Like, it's to look after the person who needs our help in that moment. And if you do that for your kids, they'll be good people, and they'll be good members of the community. Я также еще хочу сказать, что я вовсе не отрицаю, что роль родителей заключается в контроле над детьми. Мы, конечно, учим их манерам, учим их правилам, мы учим их делиться и хорошо относиться к другим детям, но на самом деле речь здесь не совсем о контроле, потому что самое важное, чему мы учим детей, мы учим их взаимодействовать с другими и учим их быть хорошими людьми, теми, с кем люди захотят общаться. Конечно, мы учим их манерам, учим их вежливости, учим делиться и заботиться о других. И это, пожалуй, очень важно и самое важное, чему можно научить ребенка. Нужно рассказать ему, что неправильно отбирать у друзей, например, игрушки, потому что как они тогда будут чувствовать себя в таком случае. Но при этом мы не отчитываем ребенка за что-то, а мы доносим до него эту мысль. И я думаю, что это справедливо во всех странах, во всех культурах. Если человек помогает другим, если он действительно помогает слабым и сам этих слабых видит, то это, пожалуй, прекрасный человек, и это единственное, пожалуй, самое важное, чему мы должны научить своих детей. Вот, собственно, таким образом они могут стать прекрасными людьми. Но вам, как никому, известно, что так называемые хелперские профессии нередко в человеке произрастают из какой-то личной травмы и во многих случаях из травмы отношений с родителями. Well, I'm sure you, of all people, know for as a hands-on experience that helper professions are triggered in people by some kind of personal trauma, and this trauma sometimes originates from their relationships with parents. Yeah, I think that your relationships with your family is where you learn to be a person, and so there are lots of people who grow up in families where their relationships are conflicted and they're difficult. There are lots of people who grow up in families where bad things happen to them, and sometimes where their parents do bad things to them. So yeah, like that. It's your family has a huge influence on your life, but the reverse is also true, that there are lots and lots and lots of people who grow up in families where bad things happen, and they go on to be good people and to be good parents and to help other people. So you can learn from good parents as a little person. You can also, it'd be nice if kids didn't have to learn from bad parents, but you can also learn, if your parents are bad, from their mistakes and be better with your own children. Да, действительно, семья очень сильно на нас влияет, и очень многие люди, которых я знаю в том числе, хорошие, при том, что они росли в семьях, где отношения были сложными, и где было много конфликтов. С ними происходили плохие вещи, или, например, родители делали что-то плохое по отношению к ним. Да, конечно, семья очень сильно на нас влияет, но и получается, что обратное тоже верно. То, что плохие родители, которые делают плохие вещи, могут воспитать хороших детей. Потому что дети могут учиться на ошибках своих родителей и не повторять их, становиться лучше таким образом. Вы все время говорите о том, что необходимо вырастить человека, который будет хорош для общества, у него будут хорошие отношения, он будет правильно поступать. А как насчет того, чтобы вырастить человека, который будет чувствовать внутреннюю опору, внутреннюю уверенность и будет в соприкосновении с собственными потребностями? Потому что очень часто люди, которые очень много дают вовне, совершенно не умеют, например, заботиться о себе и вообще не понимают, в чем они по-настоящему нуждаются. Well, actually, you keep talking about raising a good member of community, but what about raising a person
who has this inner confidence and inner rod, I would say, that helps them get on, that helps him understand what their needs are, and to take care of themselves too, because sometimes people who give much don't know what they need and can't take care of themselves. Yeah, and so one of the most important things for children to get from parents is a sense of security and safety. And for me, like, we parent them, but they are who they are. And so our job, I think, is to, as much as we can, when they're growing up, kind of wrap them in the sense of security and safety so that they can figure out who they are in the world and figure out what's important to them. And so so tonight, absolutely, I've talked about, the importance of community and being part of it. But at the heart of that is you have to be, you have to know who you are, and you have to feel confident in yourself as much as anyone does, because nobody feels confident. Like, most of us feel, because we know ourselves and we know the weirdness inside all of us. I think that no one is completely content and happy and totally well balanced. There are very few people in the world like that. Most of us have doubts and worries and anxieties and fears and all of those sorts of things, because that's being a messy, typical human. But part of what I've tried to teach my boys and the families and the kids that I've worked with is we're all imperfect human beings. And so don't beat yourself up for being imperfect. Just try to be the kind of best person that you can in the moment. None of us are perfect. And if you strive for that, it's going to end badly. So it's about accepting of yourself and accepting of your imperfections and the things that aren't good about you, and trying to build on your strengths and figure out, why am I here in the world, and what do I want to do, and what will make me happy in the world? So it is very much about teaching your children to figure out who they are in the world. Да, конечно, наша задача как родителей воспитать детей, воспитать в детях чувство безопасности, и чтобы они знали, что у них всегда есть к кому прийти. Но, кроме того, они также должны понять, что для них важно в мире, когда они выйдут в большую жизнь. Конечно, очень важно быть хорошим членом общества, но также важно понимать, кто ты. Нужно быть уверенным в себе. Но прекрасно мы понимаем, что быть уверенным в себе можно лишь настолько, насколько уверены в себе другие люди. А на самом деле полностью в себе никто не уверен, потому что мы знаем свои недостатки, мы знаем свои странности, и невозможно быть полностью сбалансированным и счастливым и довольным человеком, потому что мы устроены не так. У всех у нас есть какие-то тревоги, страхи, беспокойства, и это нормально, это типичный человек, у которого есть какие-то комплексы. Когда я воспитывала своих мальчиков, да и работала с детьми из других семей, я всегда продвигала идею о том, что мы все не идеальны, и это нормально, не нужно себя казнить за то, что ты не можешь быть идеалом, нужно просто стараться поступать как можно лучше в каждой конкретной ситуации. Никто не идеален, и если к этому идеалу стремиться, то это плохо закончится. Нужно принимать себя, нужно знать свои недостатки и пытаться превратить их в достоинство. Нужно понимать, почему ты пришел в этот мир и что ты хочешь от него. Это, пожалуй, действительно важно. Ирина, как советуете реагировать на слова 3-летнего ребенка, что он обиделся, он плохой, и ты плохая, и я тебя не люблю, и ты меня не любишь? There's a question from Irina. How would you advise to react to those words of a 3-year-old? I'm offended, I'm bad, you are bad, I don't love you, and you don't love me. Well, so where it's complex, giving advice to questions like that without knowing too much about the context, what I would say is that 3-year-olds, they are trying to figure out, when you think about the complexity of the world that a 3-year-old is trying to figure out, they are
miraculous in terms of what they can do. I'll let you translate, and then I'll keep going. На самом деле очень сложно давать советы, не зная контекста, но я знаю одно. Трехлетки пытаются как-то воспринять мир, который вокруг них находится. И если представить себе сложность этого мира, с которой сталкиваются трехлетние дети, то можно лишь восхищаться тем, на что они способны. Сейчас я продолжу. And so at one level, a 3-year-old is like, it's an amazing thing that here's a 3-year-old who's developed this theory that there are other people out there in the world, and this 3-year-old is trying to figure out what things like love and hate, what those things even are. And so they will use words, and that's pretty verbal for a 3-year-old. They will say things, sometimes just trying to figure out what happens when I say these things. And so when a 3-year-old says, I hate you, for a lot of 3-year-olds, they're just doing an experiment. So you say this thing, and then you see how the world reacts, and then you change as a result of that. But as a parent, what you meet that with is the same stable, secure stuff. So as long as you love your 3-year-old and you keep telling your 3-year-old that you love them and you play with them and have fun and do all those other things, they'll be fine. They'll figure that out. Assuming that all of those things are happening, my guess is that's just a 3-year-old trying to figure out the world. You know, everything is a mystery to you when you're 3. It's the first time you've ever seen just about everything that happens to you. You know, the first time you see some guy with a beard when you're 3, it's like, whoa, his hair on his face. Do you know what I mean? Like, everything is a mystery to me. На самом деле трехлетки делают совершенно невероятные вещи. Они, например, поняли уже, что есть другие люди. И, конечно, они также пытаются понять, что такое любовь и что такое ненависть. Они используют эти слова, а на самом деле для трехлетки это интересное высказывание, и пытаются понять, что случится, если они произнесут их. И на самом деле, скорее всего, трехлетний ребенок просто проводит эксперимент, чтобы посмотреть, какая будет реакция у мира на эти слова. И, конечно, как родители мы не должны быть обескуражены, пока вы говорите ребенку, что вы его любите, пока вы с ним играете и заботитесь о нем, с ним все будет хорошо, и ничего плохого не случится. Поэтому, скорее всего, трехлетние дети, если они такое говорят, они просто пытаются познать мир. И на самом деле для них все является новым, и они всему учатся с нуля. Они практически все вещи в этом мире видят первый раз. Представьте себе, для трехлетки увидеть человека с бородой произведет просто вау-эффект. У этого человека волосы на лице. Интересно как. Вы поэтому носите бороду? Производите впечатление на трехлеток? So that's why you're wearing beard. You want to impress 3-year-olds. Just freak them out. Whoa, what's going on with that? Я хочу их напугать. Что вообще происходит, скажут они. Анна спрашивает, сейчас на Западе, как в Новой Зеландии обстоят вопросы гендерного воспитания? Сейчас на Западе пошли тенденции мальчикам куколы плакать, девочкам пистолеты и хоккей. Anna asks, what about gender education in New Zealand? Because in Western countries, there's this trend that boys should play dolls and should cry, and that girls should play hockey and be like boys. I just think we worry way too much about that stuff. I just think let them do what they want to do. So if you've got a girl that wants to just do super girl stuff, that's fine. You know, if you've got a boy that wants to play with dolls, that's also fine. If you've got a girl that wants to be a pirate and shoot things with toy guns, that's fine. And if you've got a boy that wants to be a ballerina, that's fine, because they're just little kids, and so I don't think you should steer them into any particular thing. There are some things that they're more interested in and some things they're less interested in. I think we just need to stop worrying so much about what we should do this, should do that. Just leave them alone. They'll be fine. Give them a box and a stick and they'll turn that into a game and fun. The problem is when we put all the stuff in on top of it and we think they should be doing this or they should be doing that.
they're just going to do the stuff they want to do that's fun, and we should just kind of let them have fun. They're kids. На самом деле, я не думаю, что об этом вообще стоит волноваться. Нужно позволять детям делать то, что они хотят. Если девочка хочет быть супергероем, то пожалуйста. Если мальчик хочет играть в куклы, ради бога. Если девочка хочет играть в пиратов и стрелять из пистолета, то тоже в этом нет ничего плохого. Если мальчик хочет танцевать балет, то тоже хорошо. Это маленькие дети, и я не думаю, что их надо куда-то направлять. Нужно, наоборот, позволять им делать то, что для них интересно. Дайте им коробку, дайте им палку, и они превратят это в игру и займут себя. Мы очень часто навешиваем на детей слишком много обязанностей, слишком много своих представлений о том, что они должны делать. А на самом деле нужно позволить им делать то, что им интересно. И, пожалуй, последний будет вопрос. Ваше отношение к гаджетам и как контролировать жизнь ребенка, его отношения с гаджетами, как его научить контролировать свои отношения с ними? And probably the last question, what is your attitude towards gadgets? How do we teach children to control their time with gadgets, and how do you control them as a parent? So there's really good evidence that under 3, you should just keep them away from screens, because their brains are developing in the way that human brains have developed for the last 200,000 years. And when they're exposed to gadgets and screens and bright lights and noises, that's not good for little 3-year-olds' brains. So under 3s, just keep them away from screens. And I'll let you translate that, then we'll... На самом деле хороший вопрос. Хочу отметить, что если ребенку меньше 3 лет, то нужно просто не допускать его к экрану, потому что мозг этих детей развивается так же, как развивался мозг человека в последние 200 тысяч лет. И если их подвергать воздействию яркого света, шумов, тех же экранов, то это для мозга плохо. Сейчас продолжу. And as they get older, it's important for children to be kind of engaged with digital technology, because that's the world that they're living in, it's the world that they're moving into. And so that stuff is important, but again, we still need to put limits around that stuff. And it's about teaching them how to be safe in those environments, because when they're on the internet, that is the world looking in through your window. And there will be nice things on the internet, and there are bad people, as we all know, on the internet. I'll let you translate, and I'll say some more. И когда дети становятся старше, то, конечно, мы должны учить их обращаться с цифровыми технологиями, потому что это тот мир, в котором им предстоит жить. Он сейчас так устроен. Но, естественно, нужно также и ограничивать детей, и рассказать им, как безопасно пользоваться этими технологиями. Потому что если ребенок сидит в интернете, то он открыт миру, и мир смотрит на него. А в мире, естественно, есть и хорошие вещи, есть и плохие. So it's about teaching them those basic fundamental online safety things, about being careful about what information that you put out there, that the people that you meet on the internet may not be. You know, the friend that you're talking to who says they're 8 might be 42 and living in San Francisco. So there's that. And I think one of the things, and I've worked a lot with predativism, with sexual offenders and things, one of the questions that you should say, one of the things you should teach your children is that if anyone ever says to them online, who can see your screen right now, they need to come and get you straight away. Because the only people who ask children who can see your screen right now are bad people. And so something like that should be a trigger for them to come to you. And you should make them feel confident that you won't necessarily take the gadget away, but you'll help them to deal with the situation. But anyone ask them that question, they should come and talk to their parents straight away. Could you please repeat this question once again? So the question is, if they're online talking to somebody, on chat rooms or whatever, and the person asks them, who can see your screen? So who can see the laptop that you're using or the phone that you're using? They should come to their parents. Thank you.
Самое важное — научить детей безопасности, когда они сидят в интернете. Нужно рассказать им, какую информацию они могут выкладывать в интернет, а какую нет. Нужно также объяснить им, что люди, которых они повстречали в интернете и о которых они думают, что это, например, их друг, и ему 8 лет, на самом деле могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. Это может быть 42-летний человек, и он на самом деле сидит в Сан-Франциско. И я очень много работал с детьми, которые пострадали от сексуального насилия, и нужно обязательно объяснить ребенку, что если он, например, с кем-то разговаривает онлайн, и его человек спрашивает, кто может видеть твой экран твоего компьютера, кто имеет к этому экрану доступ, то это обязательно плохой человек, которого нужно избегать, и с ним нужно прекращать разговаривать. Но как предотвратить игровую зависимость? Это, к сожалению, проблема, которая может прийти в любую практически семью. But how do you prevent game addiction, for example? Because that's a problem that can arise with any family. Yeah, and so it's complicated in the sense that what it's about is trying to introduce some balance into their life. So when they're kids, they need to be balanced. They need to have some time with their screens, and screens and technology is how they talk to their friends. And so they will. The difference is that our children will have friends all around the planet sometimes that they talk to who are also playing games and things. But those games they super put you on because they're just really good fun. And so what it's about is putting limits around that stuff. So my son, who's 15, loves games, and we have a problem with him in terms of schoolwork versus games. And it's a process. So we've tried giving him, just talking to him about it, and that didn't work. And so what we've done instead is we've just had to put down some limits and say, okay, during your school day, you can have an hour to play games, and then that's it. And you can do your hour whenever you want, but that's it. And so the rest of the time you have to be doing something else. As he gets older, we won't be able to enforce that. So that's the thing. When they're small, it's easier. You can put limits on technology and all that kind of stuff, but what you want to be doing is talking to them and helping them to think about where this is taking them, because they have to start making their own decisions. You know, at 15, we might have another couple of years of being able to tell him how much time he can spend playing games, but then he's going to make his own decisions. And so our job is to help him to think about, if I put this much time into games, what is the cost of that? And what else do I want to do in my life? And is that getting me closer to it or further away? It's complicated, and there is no magic answer. But for me, it's about the golden rule is when they're smaller, you can put in limits. As they get older, that's where relationship comes in, and video games and technology are like alcohol and drugs and sex and everything else. You just have to talk to them about it and help them to figure out what they think about it. На самом деле, конечно, это очень сложный вопрос. Мы всегда пытаемся найти какое-то равновесие, золотую середину. Естественно, дети должны приобщаться к технологиям, потому что с помощью технологий, с помощью экранов они, например, могут общаться со своими друзьями, которые живут по всему миру и которые тоже играют в игры. И на самом деле это нормально, и это не повредит, потому что дети действительно наслаждаются этим процессом. Но, конечно, большая проблема может возникнуть, если ребенок злоупотребляет играми. Например, мой 15-летний сын, у него из-за игр страдает домашняя работа школьная. И мы пытались с ним поговорить, объяснить ему, что так нельзя, но это не сработало. И поэтому нам пришлось просто ограничить ему время, в течение которого он может играть. Мы сказали, что если, например, это день, в который есть учеба, то у него час на игры, он может этот час провести за играми в любое время суток, но потом он должен делать что-то другое.
Но проблема в том, что как только он станет старше, мы уже не сможем навязывать ему свои правила. И тогда он должен будет выяснить свои отношения с технологиями самостоятельно, потому что нам нужно дать понять ребенку, куда он движется, если он будет, например, играть. Нам нужно заставить его задуматься о своем будущем. Да, сейчас нашему сыну 15 лет, у нас, может быть, еще осталось в запасе пара лет, когда мы сможем ему диктовать, что делать, но потом ему придется самостоятельно справляться с этим вопросом. Ему нужно будет, когда он будет уже работать, выяснить для себя, например, следующий вопрос. Я хочу столько времени уделить играм. Чего мне это будет стоить? А что еще я хочу добиться в жизни? Естественно, нет волшебного ответа на этот сложный вопрос. Но золотое правило заключается в том, что пока дети маленькие, мы можем накладывать ограничения на видеоигры и так далее. То же самое происходит и со всеми вещами, такими как алкоголь, секс, наркотики и так далее. Самое важное, когда дети вырастают, мы должны проговаривать с ними все эти проблемы и пытаться им помочь для себя уяснить, как они к этому относятся. Спасибо большое, Найджел, за вашу искренность, за вашу открытость, за терпимость к моим шуткам. И Полине большое спасибо за то, что она донесла для нас смыслы с другого конца света. Это было очень интересные 1,5 часа. Thank you so much, Nigel, for your sincerity, for your openness, and for you tolerating my jokes. I would also like to thank Paulina for helping us to convey the thoughts that you shared from the other end of the world. It was a very interesting talk, 1.5 hour talk. Yeah, and thank you, Paulina, for translating that. And let me just say too, just one last thing. There is, just for people watching, there is absolutely nothing wrong with attachment parenting. It's fine. If you're parenting your kids that way, they'll grow up to be perfectly lovely people. I guess my only thing is, it's also fine if you don't want to do attachment parenting and you want to have a little bit of rules and a little bit of consequence of behavior. So my whole thing is, the thing I most want parents to know is that if you're even thinking about how to be a good parent, you're a good parent. Я тоже благодарю Полину за перевод. Пожалуй, хотелось бы добавить последнее. На самом деле, те, кто придерживается теории привязанности, правы, потому что в ней нет ничего плохого. Если вы воспитываете детей таким образом, они вырастут в прекрасных и замечательных людей. Единственное, что я хочу сказать, что если вы не хотите придерживаться этой теории, то это тоже нормально. И если вы хотите, например, ввести какие-то правила и наказывать детей, самое главное, что вам стоит запомнить, если вы хотя бы задумываетесь о том, как быть хорошим родителем, то вы уже прекрасный родитель. Спасибо большое. Thank you so much. Thank you. И вам спасибо. Больше подкастов на сайте family3cifrой.ru.